right? This is the content of grade 7. Okay, first lesson what? Symmetry. Symmetry mean what? Samamitiya, right? Later we can study. The second lesson, sets. Do you know about sets? Don't know. Sets mean what? Kulaka. But not you didn't study about sets, but very similar lesson you studied in grade 6. Do you remember selection? Grade 6 class. Selection. Yes, sir. Sets mean the similar lesson of selection. Okay. Then third lesson, operations on whole numbers. That mean also grade 6 class you studied about addition, subtraction, multiplication, division. Then in this grade you have to study about how we can get the answers for like these questions. Look, right? Look at like these questions you have to study. Can you tell me what is the answer for this one? Just I ask. Okay, what is the answer? 50. Okay, අපි බලමු 50 ද නැද්ද කියලා එක නේද වෙන මොකක් හරිද කියලා බලමු. Right, third lesson you can study about how you can study, how you can simplify, how you can solve, how you can get the values for like these questions. There are more mathematical operations containing like these expressions. Okay, හරි අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා third lesson එකේදී මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. දැන්ට මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ 50 ද නැද්ද කියලා. Right, third lesson එකේදී බලමු. Then lesson number 4, factors and multiples. There are two parts, part 1 and part 2, right? Factors and multiples. For this lesson, you have to use some knowledge of prime numbers. A knowledge එකත් අපිට මේකෙදී use කරන්න වෙනවා. Right? Then lesson number 5 is indices. Have you studied about indices in grade 6 class? මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තද indices කියලා? Yes, sir. Yes, ඉගෙන ගත්ත නේද? අන්තිම හරියේ third term එකේ අන්තිම හරියේ තිබුණා, right? Then next lesson is time. Time ගැනත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මේ දැන් බලන්නකෝ grade 7 එක මොනවද තියෙන්නේ කියලා නේද? Then lesson number 7, parallel straight lines. Lesson number 8, directed numbers. It is new lesson for you, directed numbers. And the last lesson of the first term is angles, right? එන angles ගැනත් මේ වෙනකොට ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? Right, එහෙනම් මං හිතන්නේ grade 7 එකේ අපිට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ වගේ නේද? ඔක්කොම කලින් කළානේ නේද? පොඩි පොඩි lessons වගේක් තියෙනවා නේද ඔයගොල්ලෝ? Yes, sir. එහෙම තමයි ඔයගොල්ලෝගේ syllabus එක තියෙන්නේ. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද එතන ඉඳලා continue වෙන syllabus එකක් තමයි තියෙන්නේ, right? දැන් grade 6 එකේ නවත්තපු සමහර lessons ආයෙමත් continue වෙනවා. ඊට පස්සේ grade 7 එකේදී ඒක ඉවර වෙනවා. ආයෙමත් grade 8 එකේදී ඒවා continue වෙනවා. ඔහොම තමයි ඔයගොල්ලෝගේ syllabus එක grade 11 වෙනකන් යන්නේ. හරිද? එක අවුරුද්දක ඔක්කොම ටික ඉවර කරන්නේ නැහැ. කොටසෙන් කොටස තමයි grades වලට යන්නේ. හරිද? එහෙනම් මට කියන්න ඔයගොල්ලෝ දැන් O level කරනකොට grade 11 එකේදී ටිකක් මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගත්තොත් හරිද? මේ grades වල වැඩක් නැහැ කියලා. නෑ නේද? ඒතකොට නිකන් අර මුල නැතුව අග විතරයි ඉගෙන ගන්න. හරි? එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ grade 6 එක 7 එක ওই විදිහට පිළිවෙලට හරියට study කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ගැටලුවක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට continue කරගෙන studies ටික continue කරලා maths වලට හොඳ pass එකක් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හරිද? පැහැදිලි නේද? Right. Today I am going to start one lesson of first 9 lessons. Right? මේ පළවෙනි පාඩම් 9 අතරින් එක lesson එකක් මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගන්නවා as the starting class of mathematics for grade 7. Today I am going to discuss lesson number 2, sets. Right? අපි lesson number 2 එකෙන් තමයි අද class එක පටන් ගන්නෙ. මේක ඉවර වෙලා අපි lesson number 1 එකට එනවා symmetry ගැන. මේක ටිකක් වෙනස් lesson එකක් වෙනවා මේ lesson එකෙන් අද class එක අපි start කරමු. Okay? Lesson number 2. Right. All of you write down the main topic. Lesson number 2, sets. ඔයගොල්ලෝ කලින් grade එකේදී වගේම මම හිතන්නේ කලින් grade එකේ නම් maths වල books ඉවර වෙලා ඇති මේ වෙනකොට. ඒ විදිහටම ඔයගොල්ලෝ books දෙකක් class එකට තියාගන්න. එකක් theory part එකට class එකේ කරන time එකට, අනිත් එක homework වැඩවලට. හරිද? Right. Let's go to start lesson number 2, sets.
This lesson is very important for your O-level examination, okay? In grade 8, 9, 10, 11, all classes you have to study about sets, right? Then for your O-level examination, compulsory question, අනිවාර්යයෙන්ම questions තියෙනවා. Normally you can get about 12 marks for sets, right? ලකුණු 12ක් විතර ඔයගොල්ලන්ට sets වලින් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා exam එකට. Do you know how many marks for the paper of O-level paper, O-level mathematics? 100 marks. Not 100, okay? 200 marks. ලකුණු 200න් තමයි ඔයගොල්ලන්ට O-level වලට total marks විදියට එන්නේ. ඒතර ඒක දෙකට බෙදලා තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ pass එක depend වෙන්නේ. හරිද? අනේ 200න් ලකුණු 12ක් විතර මේ sets වලට තියෙනවා. right? එහෙනම් මේක හරියට ඉගෙන ගන්න. right, sets. Right, first you write down the meaning of set, okay? Take the different color pen. Different color pen using, write down the meaning of set. Set එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම ලියාගමු. Write down a group consisting of items can be clearly identified is known as a set. A group consisting of items can be clearly identified is known as a set. Sir, main topic එක ආපහු දාන්න පුළුවන්ද? Main topic is sets. Lesson number 2. Okay, SETS, sets. Right, can you understand this sentence? What's the meaning of a set? මොකද set එකක් කියලා කියන්නේ? A group consisting of items can be clearly identified. ඔගොල්ලෝ මොනවා හරි group එකක් ගත්තොත්, මොකක් හරි කාණ්ඩයක් ගත්තොත්, ඒකේ තියෙන දේවල් පහසුවෙන් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ clearly වෙන් කරගන්න පුළුවන් නම්, clearly වෙන් කරලා ඒක හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒවට කියනවා set එකක් කියලා. Right? Then I will ask one question from you. You think about, I will say vowels of English alphabet. Right? Vowels of English alphabet. How many letters of the vowels of English alphabet? 5. 5. Right? දැන් මම කිව්වත්, ඔයා කිව්වත් නේද? ඔයගොල්ලෝගේ අම්මා කිව්වත්, තාත්තා කිව්වත් කීයද කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි දන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම කීයද කියන්නේ? 5 කියලා කියන්නේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නේද? අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ඒ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් අන්න ඒ වගේ clearly identify කරගන්න පුළුවන් දෙයකට අපි කියනවා set එකක් කියලා. Right? You think about this one. මම තව එකක් ගන්නවා example එකක්. Popular singers in Sri Lanka.
right? Popular singers in Sri Lanka, right? This group, can you tell me clearly identified or not? What do you think about this? Popular singers in Sri Lanka mean ලංකාවේ ඉන්න ජනප්‍රිය ගායකයෝ. හරිද? ඒ ජනප්‍රිය ගායකයෝ කියලා ගත්තයින් පස්සේ ඒක අපිට clearly identify කරලා ගන්න පුළුවන් ද group එකක් විදියට බැරිද? What do you think about it? Can't. Why? What's the reason? What's the reason? Oh, popular කියන එක, ජනප්‍රිය කියන එක ඒක වෙනස් වෙනව නේද පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට. දැන් මට ජනප්‍රිය කෙනා නේද? ඕගොල්ලන්ට ජනප්‍රිය නැති වෙන්න පුළුවන් නේ? ඕගොල්ලන්ට ජනප්‍රිය කෙනා මට ජනප්‍රිය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ෆීලින් එකක් නේද? right? ඒ කියන්නේ ඒක Tamanට දැනෙන හැඟීමක්. අන්නේ feelings අපිට sets විදියට ගන්න බෑ. හරි? එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙනවා. හරිද? පැහැදිලි නේද? right. Another one you think about this one, okay? Multiples of 5. Multiples of 5. What do you think about this? Is this one a set or not? Multiples of 5. Set. Identify. Yes, multiples of 5 කිව්වම පහේ ගුණාකාර. ඒතර මම කිව්වත් ඔයා කිව්වත් නේද? ඕගොල්ලෝගේ ආච්චි කිව්වත් සීයා කිව්වත් නේද? ස්කූල් එකේ ටීචර් කිව්වත් ප්‍රින්සිපල් කිව්වත් කවුද මොනවද කියන්නේ? Multiples of 5. කොහොමද අපි පටන් ගන්නෙ? 5, 10, 15, 20, 25, 30 කොහොමනේ කියන්නේ නේද? එහෙනම් ඒක මොකද වෙන්නේ? එක එක්කෙනා මත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. We can clearly identify them, no? පහසුවෙන් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේවට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? Sets. Right? Can you understand? Then another one. Is this a set or not? What do you think about this one? Beautiful flowers. No. Set or not? Identify. Not set. Set or not a set? What I think? Not a set. Why? Not set. Beautiful flowers Not a set. means beautiful. How you can depend it, no? How you can understand about the beautiful? ඔන්න දැන් දිව්‍යාංජනට ලස්සන මල නේද? නිදුසිට කැත වෙන්න පුළුවන්. හරි? නිදුසිට ලස්සන මල දුර්නිට කැත වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒක feeling එකක් නේද? පැහැදිලි නේද? ඒතකොට ඒ වගේ ඒවා අපිට sets විදියට ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. right? set එකක් වෙන්න නම් මොනවද වෙන්න ඕන? The items of the group can be clearly identified. පහසුවෙන් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. right? Can you tell me this one? A set or not? Colors of the rainbow. What do you think about this? Set. It is a set, no? How many colors? Seven. There are 7 colors. Do you know the 7 colors of the rainbow? Yes, sir. Yes, sir. I will say easy method to remember. Right? You remember this word. Right? මේ word එක මතක තියාගන්න. Right? What is the word? What is the word? I don't know the meaning of this word, okay? අපිට මේ ටික එකතු කරලා ගත්තාම මෙහෙම word එකක් මතක තියාගත හැකි. Vibgyor. Right? වචනේ මොකද්ද තේරුම අහන්න එපා. නිකම් මං කිව්ව word එකක්. හරිද? Vibgyor. Right? How many colors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? There are 7 colors. We mean what? Do you know? We mean what? Violet. 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 Violet දන්නවද? අර ගමේ ඉන්න violet නැන්ද නෙවෙයි. එයා නෙවෙයි. Violet mean color. Right? Violet mean like a purple color. හරි? Purple වගේ color එකට තමයි violet කියන්නේ. Okay? Then I
I letter represent indigo, right? Indigo. Then the next one B. B mean blue. Next one is G. G mean green. Next one is Y. Y mean Yellow. yellow. Next one O. Orange. And the last one given R. Red. They are the 7 colors. Okay, they are the 7 colors of the rainbow, right? Colors of the rainbow is a set. No, you can clearly identify this group. So like that, groups are known as a set. හරි නේද? පැහැදිලි නේද? ඔන්න අවශ්‍යයි ඉන්නවනම් මේක note කරගන්න, right? It is the easy method. For science subject also you have to remember in order. මේ මම කිව්වේ අග ඉඳලා මේ මුලට අනිත් පැත්තට ගත්තාම මුල ඉඳලා අගට colors ටික. Okay, they are the colors of the rainbow, right? Can you understand about sets? Can you identify sets? Right. Now I will say another one. You tell me it is a set or not a set. You think about this. Students of the world. Students of the world. What do you think about this? Not a set. Not a set. Why? What's the reason? Day by What's the day reason? increase the children. What? Day by day increase the children. No. Right. You think tomorrow we are going to identify the students. How you can identify the students? කොහොමද හෙට මම කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට identify කරගන්න කියලා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ identify කරගන්නේ? Using the age, can you identify the students? Age. වයසින් පුළුවන් ද ඔයගොල්ලන්ට students ලා identify කරගන්න? Students කියන්නේ කවුද? ඉගෙන ගන්න ඕනම කෙනෙක් students ලානේ. Right? Can you tell me is a student or not? No. Why? Why? Yes. Now I am a teacher, no? For you, right? But if I study something, also I am a student, right? Age එකත් එක්ක depend වෙන්නේ නැහැ, right? හරිද? පැහැදිලිද? ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ your grandfather is a student or not? No. No. Not. Why? Why? age එක depend වෙන්නේ නැහැ. හරි, දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්නකෝ අපි law college එහෙම ඔය law subject එකක් විදිහට study කරනවානේ. අවුරුදු 60ක් විතර ගිහිපු අයත් අවුරුදු 70ක් විතර ගිහිපු අයත් ඒව study කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මොනවද study කරනවා නම් students ලා. එතකොට අපිට ඒක හරියටම identify කරගන්න බැහැ නේද students කියන එක. age එකකින් එක්ක. ඒක හිතන්න බෑ අපිට නේද? එහෙනම් students කියන එක not a set. Okay? Right. Right. Then look at another word I will introduce for you. Right. Now, how many colors of the rainbow? 7. There are 7 colors, no? There are 7 colors. That means there are 7 items, no? In this group. Right? May group එකේ items 7ක් තියෙනවා. These items are known as elements of the set. Okay, අර set එකක තියෙන items වලට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? Elements. Elements mean what? අවයව කියන එක. Right? So can you tell me how many elements of the rainbow? How many elements? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many elements? There are 7 elements. Right. Then can you tell me how many elements of the set of vowels of the English alphabet? How many elements? There are 5 elements, no? Why? There are 5 items belongs to the set. So we called there are 5 elements. Right? Can you understand? Right. Yes. Now can you tell me this one? I will type here another one.
First you tell me, is this a set or not? Not a set. Multiples of 2 less than 10. Multiples of 2 less than 10. Can you tell me this sentence is a set or not a set? Set. Yes, it is a set. Right? Clearly you can identify them, no? Right. Can you tell me how many elements of this set? How many elements? What are the items belongs to this one? What are the items belongs? 2. Right? Multiples of 2 ko mogala dannawane neda? 2. Then 4. Then 6. 8. Then next one 10. Can you get less than 10? Can't, no? So how many elements? There are 4 elements. Right? There are 4 elements of the set. Right? Okay, අපි එහෙනම් ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක් ලියාගමු. Elements කියන එක ඊට පස්සේ අපි questions ටිකට යමු. Write down another new point. Put the star mark and write down the items belongs to a set. The items belongs to a set are known as elements of the set. The items belongs to a set are known as elements of the set. Anjali, are you there? I can't see you. On the video. Chanudi, Chenuli, also try to on the videos, okay? Himanda, Lijan, Tenuji, Tisuli, Tisumi, right. Okay, I clear all of you. I mentioned about 2 points, 2 important points. What's the meaning of a set and what's the meaning of elements of a set? Right? Are you clear these 2 points, all of you? Can you understand? Can understand. Understood, sir. Okay. Now, I'm going to discuss some questions. Right. Look at the 2.1 exercise. Okay. First question mean only one question here. Place a tick mark next to each of the expressions which clearly define a set. Set එකක් කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේක define වෙනවා නම් ඒක ඉස්සරහින් tick mark එකක් දාන්නලු. And false next to those which do not clearly define a set. Set එකක් නෙවෙයි නම් ඒක ඉස්සරහින් cross mark එකක් දාන්නලු. Right? There are 6 statements given. Okay, there are 6 statements given. Right, you have to do this one. First, you write down of your book exercise 2.1. Write in book, note down exercise 2.1. Then you put question number 1.
Right. Then you put the Roman numbers 1 to 6. Roman numbers, write down 1 to 6. Right. Then what you have to do? You read carefully the sentences. If this sentence, using this sentence, represent a set, you have to put tick mark. Right. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ first එකෙන් set එකක් කියවෙනවා නම් ඒක ඉස්සරහින් tick mark එකක් දාන්න. It is not define a set, you have to put a cross mark. Again you revise. Make a note කරන්න කලින් මේක අහගන්න ආයෙමත්. Can you get as a set of the feelings? Feelings පුළුවන් ද set එකක් විදියට ගන්න? Can't. No, we can't. Feelings ගන්න බෑ. හරිද? ඔය ඇඟීම් ගන්න බෑ. ලස්සන, කැත එහෙම කිව්වොත් නේද ඔයගොල්ලෝ මේක තෝර ගන්නවා. Okay. Now you try to write the answers for these 6 parts. Carefully read. Using this sentence, you can separate clearly the items. They are known as a set. Excuse me, sir. Yes. Sir, fortunate කියන්නේ මොකක්ද? Fortunate mean වාසනාව. People who are fortunate. වාසනාවන්ත මිනිස්සු. ඔයගොල්ලෝ වගේනේ. Sir, I'm finished. Finished doing, sir. Right. Me too, sir. Me too, sir. Me too, sir. I have finished, sir. Right. Okay. I have finished. I'm done my work, sir. Right. Okay, let's go to check the answers. No, I think all of you are finished now. Okay, all of you participate with me. හරි මම අහනවට answers දෙන්න. නැත්නම් නේද ගොළුව වගේ හිටියොත් නින්දත් යාවි. Right. First part, look at those who obtain more than 100 marks in the grade 5 scholarship examination held in 2013. What do you think about this? Is this a Correct. set or not? Not a set. Correct. True. Can you clearly identify these items or not? No. Why? Yes, sir. True. Yes. Can't, sir. Can't. Not. හරි answer එකක් දෙන්න ඕනේ. එක answer එකයි. මම මොන ඇහුවත් කමන්නේ එක answer එකයි. හරිද? එකයිනේ තියෙන්න පුළුවන්. Yes or no? Right. බලමු අපි හරිද වැරදිද කියලා. What is the year 2013? Right? 2013 අවුරුද්දේ. Those who obtain more than 100 marks in the grade 5 scholarship examination. 2013 අවුරුද්දේ ශිෂ්‍යත්වයට ලකුණු 100ට වඩා ගත්ත ළමයි. හොයාගන්න පුළුවන්ද බැරිද? Why? What's the reason? Yes. ආගේ යන්නේ නැහැ sir. School examination එකේ.
ඇයි හොයාගන්න බැරිද අපිට මේක ඔක්කොම තියෙනවානේ. දැන් මේ අවුරුද්ද බලන්නකෝ. මේ අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් අපේ තියෙනවානේ এডুকেෂනල් මිනිස්ට්‍රි එකේ නේද? ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ලකුණු 100ට වැඩි ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 100ට අඩු ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔක්කොම ইনফরমේෂන්ස් තියෙනවානේ. තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා නේද? එහෙනම් මේ කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්ද බැරිද? clearly identify කරගන්න පුළුවන්ද බැරිද? What do you think about this? can නේද? පුළුවන් නේද? පුළුවන්. දැන් මේ අවුරුද්ද ගන්නකො. මේ අවුරුද්දේ ලකුණු 100ට වැඩි ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 100ට අඩු ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔක්කොම හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ටිකක් අවුරුද්ද මේ පරණ වුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඒක ඔක්කොම තියෙනවා. හරිද? ඔයගොල්ලෝගේ අම්මලා තාත්තලා ලියපු ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ අවුරුද්දෙත් තියෙනවා ඩීටේල්ස් තාම. හැම අවුරුද්දෙම තියෙනවා. හරි? 1948 ලියපු අයගේ ශිෂ්‍යත්වයේ රිසල්ට් තාම ඇති. හරිද? ඒ කියන්නේ අවුරුද්ද පරණ වුණා කියලා ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒවත් තියෙනවා. හරි? එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? This set this statement we can clearly identify, no? So this one what? It is a set. Correct. Right? It is a set. Who wrote this one as a set? Sir, Natasha wrote. Oh. Okay. It is a set. Okay. Right. Look at the second statement. Talented singers. Talented. Daksha Gayakyo. Ned. Talented singers. What I think about this? Talent means a feeling, no? Talent කියන්නේ feeling එක. නේද? දැන් හිතන්නකෝ ශහීන් නේද? ශහීන් කැමති සිංගර් ටිකක් අඬන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වහන් ඉන්නකොට අපිටත් ඇඬෙනවා නේද? එයා කියලා ඉවර වෙනකොට අපිට හරි දුකයි. හරි ඒ වගේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නේද? ඒතකොට එයාගේ ටැලන්ට් එක එයාට හරි ගියාට නේද? අපි තුන්ක ශහීන්ට හරි ගියාට සනුතිට ඒක හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එයා කැමති ටිකක් අර බයිලා වගේ යන සින්දු වලට නේද? ඒතකොට ටැලන්ට් කියන එක වෙන් කරගන්න පුළුවන්ද අපිට? බැහැ නේද? දක්ෂතාවය වනින්න බෑනේ. දැන් බලන්නකො ටැලන්ටඩ් ෂෝ වලින් ටැලන්ට් තියන අයද නේද? ගායකයෝ බිහි වෙනවා නේද? බලන් ඉන්න ගමන් බිහි වෙනවා නේ. එහෙනම් ටැලන්ට් කියන එක right clearly we can't identify. So it is not a set. Right. Next one. Districts of Sri Lanka. What I think about this? Set. Yes, it is a set, no? This how many districts of Sri Lanka? 35 districts. 25. 25. Right, 25 no? හරි දැන් මම කිව්වත් නේද කවුරු කිව්වත් ඔක 25 මනේ ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Clearly we can identify them. So it is a set. Beautiful flowers. What do you think about this? Beautiful flowers. Unset. Not a set. Yes, it is not a set. Right? Why? Beautiful Not means a feeling, no? Beautiful means a feeling. So it is not a set. Fifth one, numbers between 0 to 50, which are multiples of 6. What do you think about this? It's a set. It is a set, no? It is a set. We can clearly identify the numbers. Between 0 to 50, between 0 and 50, multiples of 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. They are the numbers. We can clearly identify. So it is a set. People who are fortunate. වාසනාවන්ත මිනිස්සු. Not a set. Am I a fortune people or not? වාසනාව හොයාගන්න පුළුවන්ද? No, sir. can't no. අපිට පුළුවන් ද වාසනාවන්ත මිනිස්සු හොයාගන්න බැහැනේ නේද? right? වාසනාව කියන එක නිකන් හම්බෙන්නේ නැහැ නේද? තමන් මහන්සියලා තමයි වාසනාව හදාගන්නේ. right? So it is not a set. Right? We can't clearly identify this statement. It is not a set. Right? Are you clear? Can you understand about set? How you can identify? Okay. Right. Then I'm going to explain very important part for grade 7, 8, 9, 10, and 11 classes. The beginning part of the set. Writing method of a set. Right? How we can write the set. Right? You write down the subtopic, writing a set. Writing a set.
writing a set. Writing a set. Okay. Now very important part we are going to discuss. First you write down the note. Using the note I will explain you. Under the subtopic write down. There are three methods. There are three methods are used. There are three methods are used to represent a set. There are three methods are used to represent a set. Right, now I'm going to discuss what are the three methods first. I will give you to note down what are the three methods. Number one, write down descriptive method. Descriptive method. Descriptive method. Can you understand descriptive method? Describe mean what? Describe, description, what? No. Vistara neda. Descriptive method mean what? Vistara kirimak vidiyata, right? Descriptive method mean vistara kirimak lesa. අවශ්‍ය නම් ලියා ගන්න ඉස්සරහින් descriptive method vistara kirimak lesa. Right. Second method, write down number 2 as a list of elements. As a list of elements. As a list of elements. Elements mean what? අවයව. අර මං කියවනේ set එකකට අයිති වෙන දේවල් වලට අපි කියනවා කියලා items වලට elements කියලා. අවයව කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. As a list of elements mean අවයව වල ලයිස්තුවක් විදියට. හරි, ඒ කියන්නේ අර items වල ලයිස්තුවක් විදියට. බලමු ඒක කොහොමද කියලා කරන්නේ. මුලින්ම methods තුන තේරුම් ගන්න. The third method, when using a Venn diagram. Using a Venn diagram. Right? Using a Venn diagram. Do you know Venn? VENN. Venn mean the mathematician name. Okay? ඔගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ යාව. Right? අඳුරනවද නෑනේ නේද? ඒ කාලේ හිටියේ නෑනේ. අන්න එයා represent කරපු දෙයක් තමයි අපි මේ Venn diagram කියලා use කරන්නේ. අපි බලමු මේකේ අන්තිමට කොහොමද ඒක represent කරන්නේ කියලා. I will show Venn, John Venn. This is the John Venn. Do you know? දන්නේ නෑ නේද? ඔන්න මෙයා තමයි John Venn කියන්නේ. මෙයා තමයි මේ Venn diagram represent කරලා තියෙන්නේ. හරිද? මෙයා තමයි මේක
introduce කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි මේ method එකට කියනවා Venn diagram method. Okay, representing using the Venn diagram, right? Now can you tell me how many methods you can use to represent a set? How many methods? 10 methods. Huh? How many? 3 methods. 3 methods. What are the 3 methods? First one, descriptive method. Second one, As a list of elements. as a list of elements. And the third one, Using the Venn diagram. using the Venn diagram. Right. Now, I will discuss with you what are the 3 methods, how you can use them. And also some rules you have to follow if you represent using the descriptive method, and also if you represent using the list of elements or Venn diagram method, you have to follow some rules. නීති කිහිපයකුත් තියෙනවා. ඒවත් මොනවද කියලා මම මෙතනදිම කියනවා, right? Okay. Look at the descriptive method, right? Descriptive method, you check how you can do. First you write down the subtopic, descriptive method. Write the subtopic, descriptive method. Descriptive method. This is the first method we are going to discuss. මේ සර් ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් මෙතඩ් කියලා මොකද්ද ලියාගන්න කිව්වේ? මොකද ලියන්න එපා, descriptive method කියලා විතරක් ලියන්න, right? As a subtopic, note down. සර් දැන් මේ පපර් කට් එකක් වුණා මම වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න කමන්නේ. කමන්නේ අමාරුද on කරන්නේ? නෝ සර් බැටරි නෑ. හරි. සර් මාත් ඔක මට කරන්ට් එක ගියා මේ බැටරි නැහැ ෆෝන් එකේ. එහෙමද? සර් අපේ කරන්ට් එක ගිහින් තියෙන්නේ. කාගේ? ගෙදර කරන්ට් එක නේද? හරි. හරි, ගැටලු තියෙන අය off කරගන්න, ගැටලුවක් නැහැ. පුළුවන් හැමෝම on කරගෙන ඉන්න. Right, can you see the bottom of the screen, something I wrote? What is it? Vowels of English alphabet. Right, vowels of English alphabet. Can you tell me this sentence represent a set or not a set? Set. It is a set. Right. එහෙනම් මේක මම descriptive method එකෙන් දැන් note කරන්න යන්න. හරි, විස්තර කිරීමක් විදියට. Can you tell me this one a description or not? මේක විස්තරයක්ද නැද්ද? A description. Description, no? A description. එහෙනම් මෙන්න විස්තරය. හරිද? මේක තමයි අපි දැන් මේ set එකක් විදියට ලියන්නේ. Right. Do you have a name? All of you have a name? Yes, sir. Yes. All of you have a name, no? ඒ වගේම මේ set වලටත් නම් තියෙනවා. What is the name of a set? Nimal, Kamal, Sunil, Amal, like that. එහෙමද? නෑ. ඒගොල්ලොන්ට නම් එහෙම දාන්නේ නෑ. හරි. ඕගොල්ලොන්ට නම් parents ලා දානවනේ නේද? අකුරු බලලා නම් ටික දානවා. හරි. මේගොල්ලොන්ට අපි අකුරු බලන්නේ නැහැ. අපිට කැමති නම් දානවා. ඒ කියන්නේ අපිට කැමති එකක් දානවද? සිරිපාල, අමරසේන එහෙම දානවද? එහෙම දාන්නේ නැහැ. Right? What are the names we use? We have to use this. Now I mentioned the rules, right? We have to use English capital letters for the names of the set. හරිද? set වල නම් වලට ගන්න පුළුවන් මොනවද අපිට? English capital letters. Not simple letters, only capital letters. ඒක rule එකක්. මගෙන් අහන්න එපා ඒ කියලා. හරිද? ඒක rule එකක්, නීතියක්. maths වල තියෙන rule එක. හරිද? maths වල මුලින් ඉඳලා තියෙන rule එකක් තමයි. right.
එහෙනම් මම මේක descriptive method එකෙන් ලියන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්න ලියන විදිය. මේ rules ටික මතක තියාගන්න. What is the first rule? You have to give the name. දැන් question එකේ නමක් දීලා නැත්නම් මෙයාට අපි නමක් දානවා. හරි? What is the name? I can give capital A. If you want, you can give capital P. It is your choice. Okay? තමන්ට කැමති නමක් දාගන්න. Right? If you want, you can write capital X, capital D, any capital English letter you can use as the name of a set. Right? Can you understand this rule? එන ඔන්න මුලින්ම නමක් දෙන්න ඕන. හරිද? නම් තැබීමක් කරන්න ඕන. ළමයාට නමක් දෙනවා. Then you have to put equal sign. Right? Then this description you have to write inside the curly bracket. මේ වගේ brackets දැකලා තියෙනව නේද? curly bracket ඇතුලේ ලියන්න ඕන description එක. ඒක තමයි ඊළඟ rule එක. හරිද? Right. So I can write the set like this. Vowels of English alphabet. Right? This writing method is known as which method? Descriptive method. Do you remember what are the laws I used? What is the first one? You have to give a name for the set. How you can give the name? Which letters you have to use? Capital English letters. Then you have to put equal sign. Then description you have to write where? Inside the curly bracket. Right? Inside the curly bracket. Curly bracket ඇතුලේ තමයි අපි description එක ලියන්න ඕන. ඔන්න දැන් ඉතින් curly bracket ලියන විදිය ටිකක් පුරුදු වෙන්න. හරිද? කොහොමද කරන්නේ? මෙන්න මෙහෙම curly brackets, right? pencil එකක් අරගෙන බලන්නකො ලියලා පුළුවන්ද කියලා. මේව සමහරු මෙහෙම ලියන අනිත් පැත්තට ගහලා හරිද? එහෙම බෑ. සමහරු මන් දන්නේ නැහැ මෙහෙම කළා මෙහෙම දානවා. මොනවද කරලා ලියනවා. හරි මට හරි. ඕගොල්ලෝ හරියට ලියන්න ඕන. හරිද? කොහොමද කරන්නේ? මේක පිටපැත්තට එන්නේ. හරි? ඔන්න ඔහොම. Right. You write down some examples. First, you write down capital D equal within curly bracket vowels of English alphabet. සර් ලිව්වා. Right. Okay. Then another one I will type here. You write as a descriptive method. Right. මම මෙතනින් තව එකක් type කරනවා. ඒක set එකක් නම් ඉස්සෙල්ලා බලන්න set එකක්ද කියලා. set එකක් නම් descriptive method එකෙන් ලියන්න. Digits of the number 50,510. Can you tell me this one is a set or not a set? Set. Set. It is a set, no? You can clearly identify. What are the digits used to note down this number? මොනවාද digit use කරලා තියෙන්නේ මම මේක ලියන්න? 5 0 5 1 0. Right? 50510. 5051. Yes, like a telephone number, no? තව ටිකක් තිබුණා නම් හරි. Okay. හරි. එහෙනම් මේක set එකක්. Can you write this set using the descriptive method? Right. Try to write down. Yes, sir. What is the name you can give for this set?
John. John equal එහෙමද? කොහොමද ලියන්නේ? Okay. Any capital English letter, okay? I will take A. ඔයගොල්ලන්ට ඕන එකක් ලියන්න ගැටලුවක් නැහැ. Capital වෙන්න ඕනද? Simple බෑ. Capital A equal, then what you have to put? Curly bracket. Inside the curly bracket, you have to write this description. Digits of the number 50,510. It is very easy, no? Not difficult. Right? Descriptive method. Right. Using the different color pen, you write down the rules you have to follow when you write the descriptive method. මේක ලියනකොට මොනවද අපි follow කරන්න ඕන rules කියලා අපි ලියා ගමු. What is the first rule? What is the first rule? You have to give the name, no? You write down capital English letter use for the name of the set. Another rule, write down write the description inside the curly brackets. Write the description inside the curly brackets. These rules you have to follow when you write the descriptive method of a set. සර් මගේ ෆෝන් එකේ බැටරි 10යි තියෙන්නේ. තව ටුට්ටකින් ලීව් වුණාට නැද්ද? කමන්නේ මේ ටික ස්ටඩි කරන්න ඕන. ඕකේ. කලින් charge කරගන්න එපා නේද? හරි. recording එක හරිය ඉල්ලන් ඒ ටික complete කරගන්න ඕන ලීව් වුණොත්, right? Right. Can you understand about the descriptive method? I think it is not difficult, very easy. Right. What are the rules? First, you have to write the name using the English capital letter. Then the description you have to write inside the curly bracket. Then also you have to put the equal sign. Right. Then I'm going to discuss the second method. What is the second method I gave? As a list of elements. Okay, you write down the next subtopic as a list of elements. As a list of elements. Excuse me, sir. Yes. Sir, using the equal mark එක rule එකක් නෙමේද? Equal sign. It is not need to write down. You remember, okay? Can you remember?
පුළුවන් නේද මතක තියාගන්න equal sign එක දාන්න ඕනේ කියන එක නේ. Right. Okay. Okay. Right. Okay. Then write the next subtopic. We are going to discuss the second method of representation of a set as a list of elements. Right. Carefully you look at here. Okay. මුලින්ම බලා ගන්න. මම rules ටිකත් එක්ක මෙතනදී ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේක discuss කරන්නේ. හරිද? Right. කවුරුවත් ලියන්න හදිස්සි වෙන්න එපා. හොඳද? Right. මුලින්ම මේක තේරුම් ගන්න එපා නේද? ලියා ගන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. හරි. Right. Look at. First I will write the descriptive method. Okay. Capital P equal. Capital P equal. I will take this example. Okay. Capital P equal vowels of English alphabet. What is the method? This descriptive method. No, descriptive method. Now look at how we can write this set as a list of elements. මේ set එක මම list of element method එකෙන් ලියන්න යනවා. හරිද? හොඳට බලා ගන්න. rules හරියට මතක තියාගන්න. හරිද? මේ වගේ නීති රීති තියෙනවා ඒවා හරියට මතක තියාගන්න. Right. When you write the list of element method, first you have to write the name of the set. What is the name of set? Capital P. Okay. Then the elements you have to write inside the curly bracket. අර කලින් වගේම curly bracket ඇතුලේ ලියන්න ඕන. Okay. Right. Then can you tell me what are the elements of this set? මේ descriptive method එකේ තියෙන එකේ elements මොනවද? A, E, I, O, U. එහෙනම් ඔන්න තව දෙයක් මතක තියාගන්න. Inside the curly bracket you have to write the elements another point you remember, between every two elements, between each elements you have to put the comma. හරිද? හැම elements දෙකක් අතරම comma එකක් දාන්න ඕන. Right? Do you remember the rules? What are the rules I mentioned? Write the name as the capital English letter. Then elements write inside the curly bracket. Put a comma between each elements inside the curly bracket. හරිද? හැම elements දෙක අතරම comma එකක් දාන්න ඕන. තව rule එකක් තියෙනවා. ඒකත් මම මෙතනටම ගන්න. හරිද? ඒ rule එක මේකෙන් මට explain කරන්න බෑ. මෙන්න මේ example එකෙන් මම ඒක explain කරනවා. Right. Now look at this one. Okay. This is the descriptive method. Now I am going to write the list of element method. Right. What are the rules? First you have to write the name. What is the name? Capital A. Equal. Put the curly bracket. Inside the curly bracket you have to write the elements. No? What is the description? Digits of the number 50,510. What are the, how many digits used for this number? How many digits? 5 digits. හරිද? digits 5ක් use කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මම කොහොමද කරන්න ඕන? මෙහෙම නේද? 5 කමා එකක් දාන්න කිව්වා. කමා 0 කමා 5 කමා 1 කමා 0. එහෙම නේද ලියන්න ඕන? හරි. මං කිව්වා දැන් ඔයගොල්ලන්ට කලින් පොඩි රූල් එකක් මට මේකෙදි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බෑ මේකෙදි එක්ස්ප්ලেইন කරනවා කියලා. හරිද? මොකක්ද ඒ රූල් එක? each element you can write only once.
එක එලිමන්ට් එකක් ලියන්න පුළුවන් කීපාරක් ලියන්න පුළුවන්ද? එක පාරක් විතරයි. එකක් ලිව්වා නම් ඒක ආයෙමත් බ්‍රැකට්ස් ඇතුලේ ලියවෙන්න බෑ. රයිට්? දැන් බලන්න මම මේක ලියපුක හරිද එහෙනම්? වැරදි නේද? බලන්න 0 දෙකක් ලියලා තිනවා 5 දෙකක් ලියලා තියෙනවා. එහෙම ලියන්න බෑ. හරිද? එක එලිමන්ට් එකක් එක පාරක් විතරයි ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් කොහොමද මම මේක කරන්න ඕන? 5 0 next one 5. Can I write 5 again? Can't. දැන් එකපාරක් ලියවිලානේ. ආයෙමත් ලියන්න බෑ. Next one 1. දැන් ලියවිලා නැහැ. එහෙනම් මට 1 එක ලියන්න පුළුවන්. What's the next digit? 0. Can I write again 0? Can't. දෙපාර ලියන්න බෑ. හරි? එකපාරක් විතරයි. So how many elements of this set? There are 3 elements. Right? When you write the list of element method, we can write only 3 elements. Can you understand? What are the rules? Capital English letter you have to use as the name. Then the elements you have to write inside the curly bracket. Between every elements you have to put the comma, and each element you can write only once. එක පාරක් විතරයි එලිමන්ට් එකක් ලියන්න පුළුවන්. හරි නේද? පැහැදිලි. ඔන්න මම තව එක්සැම්පල් එකක් ගන්නවා. You look at this example. Capital D equal letters of the word Colombo. Right? Letters of the word Colombo. Right. Do you have a pencil? Right. You take it. And also, do you have eraser? An eraser? එකත් ගන්න. erase කරන්න ඕන. හරි. මොකද මම මේක තාම මොකුත් note එකක් දුන්නේ නැහැ. හරිද? Can you try to write the list of element method of this set? Can you try to write? First you write down the name, capital D. Then put the curly bracket. Then inside the curly bracket, you have to write the elements. Also you follow, I mentioned rules early. මං කියපු නීති ටිකත් මතක් කරගෙන ඉක්මනට ලියන්න බලන්න. සර් ඒකට උඩ තියෙන ටිකත් ලියා ගන්න ඕනේද? එපා. පෙන්සිල් එකෙන් ලියන්න කිව්වේ erase කරන්න. බලමු දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්ද කියලා අයිඩියා එක ගත්තද කියලා. ඊට පස්සේ මම note එකක් දෙනවා මේකට. Finish writing, sir. Finish. Finish, sir. Finish. Finish, sir. Me too, sir. සර් මම සිග්නල් නැතුවගෙන දැන් ජොයින් උනේ මොකද්ද ලියන්නේ? මම ලියන්න කිව්වේ පෙන්සිල් එකෙන් මෙන්න මේක
list of element method එකෙන් ලියන්න කියලා කිව්වේ. අයිති රෙස් කරන්න ඕන නිසා pencil එකෙන් ලියන්න කියලා කිව්වේ. right? Excuse me, sir. yes Sir, ඔය curly brackets අස්සේ ලියද්දී capital simple letters දෙකම ලියන්න පුළුවන් නේද? inside the bracket Yes, sir. එහෙම ලියන්න එපා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ අපිට word එක දීලා තියෙන්නේ කොලම්බු කියලා capital වලින්නේ. එතකොට ඒ විදිහට ලියන්න ඇති. simple වලින් දුන්නා නම් ඒ විදිහට ලියන්න. හරි. අර දීපු word එකේ තියෙන විදිහට ලියන්න. වෙනස් කර කර ලියන්න නැතුව ඒ විදිහට ලියන්න. තියෙන එක විදිහට. right. What are the letters used to this word? 1 2 3 4 5 6 7. No, there are 7 letters of the word of Kalambu. Right. Now look at when you write the list of element method. Then ඔන්න මතක් කරගන්න නීති ටික. Each element you have to write inside the curly bracket. Every element you can write only once. එක element එකක් එකපාරක් විතරයි ලියන්න පුළුවන්. And also you have to put the comma between every elements. හැම element එකක් දෙකක් අතරම comma එකක් දාන්න ඕන. Right. Can I write C here? Yes, C. O, can we write? Yes. L, can write. Next letter O. Already we wrote O, no? Again don't write. Ait liyanna bෑ. Next letter M. අපි ලියලාද දැනට M? Didn't write. So you have to write. Next one B. ඒකත් ලියන්න වෙනවා නේද? Next one O. Already we wrote. So how many elements you have to write inside the curly bracket? 1 2 3 4 5. Letters හතක් තිබුණාට අපිට ලියන්න වෙන්නේ elements 5යි. Right? Right. Can you understand now? List of element method. Right. තව එකක් දීලා අපි note එක ලියමු. Next one, write down capital Q A equal the letters of the word of the word you try to write the list of element method using the pencil. Okay, previous one you erase it. Vadu madu. Right. Okay, the letters of the word vadu madu. Finish. Sir. වඩු වඩුවට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බැලුවත් වඩු වඩුවමයි නේද? පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බැලුවත් වඩු වඩුවමයි නේ. මොන පැත්තෙන් කියුවත්. I have finished. How many elements you wrote inside the curly bracket?
List of element method. 3. 3. 3. Okay. How you can write? Within curly bracket. Okay. You have to write va, comma, do, comma, ma, do. We already wrote, no? Were already we wrote. So you don't write last two letters. So what are the letters? These three. Va, do, ma. Okay. Right. Are you clear? List of element method. Right. What are the rules? Who can tell me? Anjali, can you tell me what are the rules you have to follow when you write the list of element method? Write the capital letters, write the curly bracket. For what? For what you have to write the capital letter? මොකටද ලියන්නේ? As the name. Okay, as the name. Then write the curly bracket. Then we have to write elements inside the curly bracket. Write same letter. Yes. Each element. Yes. You have to put the comma between two elements, and each element you can write once. එක element එකක් එක වාරයක් විතරයි ලියන්න පුළුවන්. Okay. හරි. අපි එන rules ටික ලියලා examples ටික ලියමු. Okay. Right. You take the different color pen. Right. මේ විදිහට rules ටික ලියමු අපි ඉස්සෙල්ලාම. මේ කලින් ලිව්වා වගේ. Right, I will write the rules bottom of the right here. I will write. Okay. Excuse me, sir. Yes. So, ඔතන දීලා තියෙන description ටිකක් වගේ එන්නේ ටික ලිව්වෙන් පස්සේද ඔය ඔක ලියන rules ටික. Oh, as a list of elements කියලා subtopic එක ලිව්වනේ. අන්න ඊට පස්සේ ලියන්න මේ rules ටික. හරි, ඊට පස්සේ අපි examples ටික ලියමු. Excuse me, sir. Yes. Sir, pencil එකේ ලියපු examples ටික erase කරන්නද? ඔව්, ඒව erase කරලා දාන්න. හරි. අපි ආයෙමත් ලියනවා එක පෑනින්. Right. Write down the rules. Capital English letter used for the name of the set. Next one, write the elements inside the curly bracket. Put the comma between two elements, between each elements. Write one element only once.
Finish. Right, when you write the list of element method, you have to follow these rules. Right, I finished note down the rules of the list of element methods. Anyone still writing? Tamashi, are you writing? Now finish, sir. Finish. Finish, sir. Okay, then you write down few examples for this representing method. I wrote here there are 4 examples. Right, like these examples you write down of your book now. So හතරට ලියාගන්න. මේ examples හතර ලියා ගන්න, right? මෙතන methods දෙකක් තියෙනවා. First I wrote descriptive method, then second I represent it using the list of element method. සර් මම ඔතනින් දෙකක් ලියලා තියෙනවා අනිත් දෙක ලියාගත්තම හරියන්නේ. Okay. Finish. Sir, finish. Finish. Right, okay. All of you can understand the list of element method. Are you clear? Yes, sir. Yeah. Dulni, are you writing? Still writing or finish now? Finish, sir. Finish. Others?
Natasha is still writing. Yes, sir. Right, okay. Finish writing, sir. Right, okay. Can you tell me anyone still writing? Hmm. ඉවරද හැමෝම? ලියන අය ඉන්නවද කවුරු හරි? නෑනේ. Right. Okay. හරි. මම හිතන්නේ මේක clear ඇති හැමෝටම නේද? Right. Then I am going to again your text. Okay. Before it, I will introduce the other method. What is the other method, Ashera? Third method. Do you remember? I told you the mathematician name. Unnamed method. මොකද්ද? Using a Venn diagram. Venn diagram, no? Venn diagram. You write down the next subtopic using a Venn diagram. The third method, using a Venn diagram. Using a Venn diagram. Right. Now look at what's the meaning of Venn diagram method. What is the first method? This method, what? Can you tell me? Descriptive method. Descriptive method, no? Descriptive method. Then this one, what? List of elements method, right? List of element method. Right. Now look at what's the meaning of Venn diagram method. Right? මේක හොයාගත්තේ කවුද? John Venn. Venn හොයාගත්තේ ඉඳන් අපි මේකට කියනවා Venn diagram කියලා. හරිද? දැන් අපි හිතමුකෝ ලිතික් හොයාගත්ත කියලා මොකක් හරි දෙයක් diagram එකක්. ඒකට කියාවි ඉදිරියේදී නේද? ලිතික් diagram. Right? අබිම හොයාගත්ත කියමු මොකක් හරි එක. අබිම diagram. එහෙම කියලා future students ලා නේද? අනාගතේ ඉගෙන ගන්න ළමයි ඉගෙන ගන්න. හරිද? එහෙනම් Venn හොයාගත්ත ඉඳන් දැන් අපි ඉගෙන ගන්නවා මේක Venn diagram කියලා. Venn මොකක්ද කියන්නේ? මොනවද කියන්නේ? මොනවා කිව්වම අපිට මොකද නේද? ඔව්. අපිට මොකද? අපි හැබැයි ඒවා ෆලෝ කරන්න ඕනේ. එයා කියනවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. එයා කියනවා මෙහෙම දෙයක්. හරිද? ඔන්න හිතන්නකෝ මම මෙහෙම ලිව්වා කියලා. මෙන්න මෙහෙම මම ලියනවා දෙයක්. මට කියන්න මේ මොකද්ද මෙතඩ් එක කියලා. What is the method? තාම ලිව්වේ නෑනේ නේද? කොහොමද මෙතඩ් එක කියලා? තව ටිකක් ලියන්න. Right. The digits of the number what is the method? Description. Descriptive method.
Okay. Then can you help me? For what? Who can tell me the list of element method? කාටද කියන්න පුළුවන් list of element method එකෙන් මේක? ඒක මේක දෙව්‍යංජනන් කියන අදිව්‍යංජන. Okay, tell me. 5 5 0 0 only only. 5 0 ඔව් මෙහෙම ලිව්වොත් වැරදි. මේ 50 නේ. මේක වැරදි. මොනවද කරන්න කිව්වේ? You have to put the comma each between each element. Right? Only 5 and 0, no? Then I am going to discuss the Venn diagram method. හරිද? ඔන්න Venn කියනවා මෙන්න මේ විදියට. ඔන්න දැන් නතාෂි ගිහිල්ලා අහනවා John Venn මම කොහොමද Venn diagram එක අඳින්නේ? ඒතර Venn කියනවා මේ විදියට first you draw close plane figure. First you draw close plane figure. Any close plane figure you can use. හරිද? වැහුණු රූපයක් අඳින්න කියනවා. ඔයාට ඕනනම් circle එකක්, ellipse, square, triangle, rectangle ඕන එකක් අඳින්න පුළුවන්. But mostly we use circular or ellipse shape. Right? වැඩිපුරම අපි use කරන්නේ මේ shapes. Right? ඊට පස්සේ අහනවා ඔයා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? ඔන්න දැන් එයා එකක් කිව්වා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා you have to give the name. මෙයාට නමක් දෙන්න. ඔන්න අපි නමක් දෙනවා මෙහෙම straight line එකක් ඇඳලා මෙයාට නමක් දෙනවා. What is the name? A. A දැන් ඔයාට ගෙදරදි කියනවා නේද? අපි හිතමු මම කියනවා දිනෙත්‍යා කියලා. ගෙදරදි කියනවා සුදු කියලා නේද? ඉස්කෝලේදි කියනවා එක එක නම් නේද? එහෙම බෑ. මේගොල්ලොන්ගේ නම් common. හැමෝම කිව්වා කොහේ ගියත් මෙයාගේ නම Aම තමයි. හරිද? Right. Then අපි ආයෙමත් අහනවා when මොකද අපි ඊළඟට කරන්නේ? when කියනවා මොකද්ද? Then you have to write the elements inside the closed plane figure. when මොකද්ද කියන්නේ? elements ටික මේ figure එක ඇතුලේ ලියන්න. Don't put the comma. comma දාන්න එපා. Right? And each element you write only once. එක element එකක් එකපාරක් විතරක් ලියන්න. එහෙම කියලා when කියනවා. එහෙනම් අපි කියනවා හරි මම මේ විදිහට කරන්නම් කියලා මම ලියනවා. right මොනවද කරන්නේ? what are the elements? 5 0 0 කැමති තැනකින් කමා නොදා මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇතුළේ ඕන තැනකින් මේවා note කරන්නයි තියෙන්නේ. right? can you understand? very easy, no? difficult. Okay, then can you tell me this one? Another example. Capital Q equal. සමය මේ උඩින් ලියපු එක ලියාගන්න. Wait. First you look at here. Then I will give the note before write this examples. Write down. Look at the next example. Q equal within curly bracket. Excuse me, sir. Yes. My battery is low. May I leave? Okay. You have to complete the remaining part. You can send the message to request the video. Okay. Letters of English alphabet. Right. Abhima, quickly can you tell me the list of element method of this one? Sorry, letters of English alphabet ගම නේද ඕන තරම් තියෙනවනේ. Yes, that's right. Yes. Vowels of English alphabet. A, comma, A, comma, E, comma, E, comma, I I, comma, O
comma O comma U. outer. U, right? It is the list of element method. Right, now I'm going to represent using the Venn diagram method. If you use the Venn diagram method, what you have to do? You have to draw the closed plane figure. Right? මම කෝණ figure එකක් ඇඳගන්න කියලා නේද? හරි, අපි වැඩිපුරම අඳින්නේ මොනවද? Circular and ellipse shape. Right? ඒ විදිහටම පුරුදු වෙමු නේද? ඕන තරම් shapes තිබුණාට. Right? Like this you can draw the closed plane figure. Then you have to name this one. Right? I can name as capital Q. Then what you have to do? The elements of this set you have to write inside the closed plane figure. What are the elements? A, E, I. O, U. මේවා පිළිවෙලක් නෑ හරි ඕන තැනක මේ ඇතුලේ ලියන්න පුළුවන්. But you remember, don't put the comma. comma දාන්න එපා. Right? comma දැම්මොත් වෙන් ඔයාට ගහනවා. හරිද? මම කියපු දේවල් නෙවෙයි නේද කරන්න කියලා. හරි? ඒකින්ද comma දාන්න එපා. වෙන් දැන් නැහැ. අපිට ගහන්න කෙනෙක් හා? නෑනේ. මොකද? අපිට ගහන්න වෙන කෙනෙක් නෑ. ඕ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එයා මේ අවතාරයක් කියලා ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ගහනවා. හරි? ඒකින්ද බොරු කරන්න බෑ. හරි? Right. Okay. Now you write down the subtopic using the Venn diagram method. Then first you write the rules. Right. My rules ටික ඉස්සෙල්ලාම දීලා ඉන්නම්. එතකොට සර් මේ using a Venn diagram කියන එකේ මුලින්ම ලියා ගන්න rules මොකද්ද? using a Venn diagram කියන එකේ මුලින්ම ලියා ගන්න ඕනේ rules rules ටික ලියලා ඉමු. හරි? rules ටික ලියලා අපි examples ටික ලියමු. Under the subtopic write down the rules. Draw a closed plane figure. Any shape you can draw, it is no problem. Then write the elements. Write the elements inside the figure. Inside the figure. Don't put the comma between elements. Each element write only once. So ඔය හතර විතරද rules ටික? Yes, only 4 rules. Okay. Also you write down another one. Write the name, no? ඒකත් ලියන්න එපා. Write the name of the set.
Right. I finished note down the rules. Anyone still writing? No, sir. Right. Okay, let's go to write the examples. Okay, you write down these two examples of your book. This is the first one. This is the second one. Right. එතකොට මේ examples දෙක ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා මේ දක්වා ඉගෙන ගත්ත methods තුනම තියෙනවා, right? The first one is descriptive method, second one as a list of diagram, a list of element, and the last one Venn diagram method. Excuse me, sir. Yes. Sir, ඔය circle එකයි capital A අකුර එකයි මේ මැද straight line එකක් දාලා තින්නේ. මේකද ඒ name එක ලිව්වේ අපි. ඒ කියන්නේ මෙයා තමයි A කියන්නේ. Sir, හරි ඒ කියන්නේ අර ඒ set එක අපි මේ විදියට line එකකින් connect කරලා එයාට තමයි A කියලා දාන්නේ. දැන් මෙයා පේනවනේ. මෙයාට තමයි අපි Q කියලා දාන්නේ. හරිද? clearද? දැන් මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඇඳන අපි හිතමු මෙයාගේ name එක R කියලා. ඒතර අපි මොකද කරන්නේ? මෙහෙම line එකක් ඇඳලා ඕන පැත්තකට මේ line එක අඳින්න එක ගැටලුවක් නැහැ. ඕනනම් මේ පැත්තෙන් අඳින්න පුළුවන්. හරි. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. අපි මෙයන් R කියලා නම් කරනවා. right මෙහෙම ලියලා මේක අපි R කියලා දානවා. හරිද? clearද? Yes, sir. Sir, ඒක rule එකක් විදියට ගන්න නැද්ද? නෑ නෑ rule එකක් නෙවෙයි ඒක. Any shape of closed plane figure you can draw. Also remember most we use circular or ellipse shape. Right? If you want you can use star shape. ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. හරිද? ගැටලුවක් නැහැ. Finish, sir. Sir, finish. Right, okay. Right, from beginning to here, can you understand all of you about the sets? What are the points now you studied? What's the meaning of a set? Right, then you studied about what's the meaning of elements. Then you studied about the representing methods of set. There are three methods, no? Descriptive method, list of element method, and Venn diagram method. Right, ඔන්න ඔය ටික තමයි ඉගෙන ගත්තේ නේද? Right, කොබලන්න තේරුණා අය කියන්න මට දැන්. තේරුන්නේ නැති අය කවුද ඉන්නේ? ඉන්නවද? No, sir. No. ටිකක් වෙනස් lesson එකක් නේද? maths වල කරපු. හැමදාම එකතු කරනවා අඩු කරනවානේ නේද? එන්න නම් මම අද වෙන එකකින් පටන් ගත්තා. sets. first lesson එකත් තව වෙනස් lesson එකක් symmetry. ඒකෙත් ගණන් හදන්න මොකුත් නැහැ. right ගණන් හදන්න නැහැ කියන්නේ calculations මොකුත් නැහැ lesson එකේ, right? okay. I send this PDF for your group. You use it until you receive the textbook. Okay, textbook එක හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ මේ PDF එක use කරන්න. You have to do 2.2 exercise as a homework. Right, 2.2 you have to use as a homework. How many questions of it? There are 5 questions.
Look at here. Summary. That means end of the lesson, no? Yes. Right, one lesson we completed now of your syllabus. Right. Quickly you check the questions. Okay. First question, simple A. Look at. Express each of the following sets by writing all the elements of each set within curly brackets. Right. මෙන්න මෙතන sets වගේක් දීලා තියෙනවා මේක ලියන්න කියනවා. මොන method එකද මේ ලියන්න කියන්නේ? Descriptive method, list of element method or Venn diagram method? කිරියාම එක වදින් ගාටවත් කියන්න බෑ. What is the method? You have to write this. List of element. List of element method. හරිද? මේක list of element method එකෙන් ලියන්න කියලා කියන්නේ. දැන් පේනවා ඇති මෙතන ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා capital A equal days of the week. What are the days? 7 days. Yes. A days ටික ලියන්න ඕන. හරි? Sunday, Monday, ඒ විදිහට ලියන්න ඕන 7. කරන්න දෙයක් නැහැ ලියන්න වෙනවා. හරි words ටික. short form නැහැනේ. හරිද? District of the Western Province ඒකත් word form ලියන්න වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. හරිද? කමා දදා ලියන්න වෙනවා. Then look at simple B. For the set defined above, state whether the following sets statements are true or false. Right. මම එකක් විතරක් කියන්නම්. මේ ලියපු එක use කරගෙනයි මේ part B එකට answers ලියන්න ඕන. ඔන්න බලන්න මම එකක් කියන්නම්. capital A මේකනේ capital A නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන days මොනවද කියලා, elements ටික මොනවද කියලා දන්නවා. The first statement given, Saturday is an element of A. Saturday කියන්නේ A ගේ element එකක් කියලා කියනවා. True or false? True. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක days of the week ලියනකොට කමා දදා ලියනකොට Saturday කියලා ලියවෙනව නේද? element එකක් විදියට. එහෙනම් මේ කියන statement එක true. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් මේ ටිකත් ඒ විදිහට check කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ part B එකට answers ලියන්න ඕන part A එක use කරගෙන. හරිනේ? next එකේදී මම check කරන්නම් answers ටික. Then look at the second question. Express each of the following sets in a different form by writing all the elements of each set within curly brackets. Represent each of these sets by a Venn diagram too. What is the method used? This which method use? මේ දීලා තියෙන මොන method එකද? Description method. Descriptive method, no? දීලා තියෙන descriptive method එක. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න කියන්නේ මොනවද? මේ තියෙන ඒවා list of element method and Venn diagram too. ඒ කියන්නේ list of element method එක ලියලා ඊට පස්සේ Venn diagram එකකුත් draw කරන්න ඕන. Right? Can you understand the second question? What you have to do? Yes. Right. Then look at the third one. Capital K equal some elements given. What is this method? What is this method? List of elements. List of element, no? Then first part, represent the set K by a Venn diagram. Make a Venn diagram making represent කරන්න. The second part, write down the set K in terms of common property of its elements by which the elements can be clearly identified. මේ common property එකක් use කරගෙන ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙයා common property එකක් use කරගෙන identify වෙන විදිහට set එකක් ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම අහන්නේ මොකද්ද? Descriptive method එකක් ලියන්න කියලා කියන්නේ. කාටද කියන්න පුළුවන් ඉක්මනට? Can you give the descriptive method for this one? පොඩි විස්තර කිරීමක් කරන්න බලන්න මේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Fourth of multiples. Multiples of 4. හැබැයි multiples of 4 කිව්වොත් තව ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා නේද? එහෙනම් අපි limit එකක් දාන්න ඕන. අනිත් ඒවා මේකට එන්නේ නැති විදියට limit එකක් දාන්න ඕන. How you can put the limit? Multiple of 4 between 20. Multiples of 4. Yes, between 0 and 24. Less than 24. හරි මේ 20 එන විදියට ඊළඟ ඒවා නොයන විදියට ඔයගොල්ලෝ limit එකක් දාලා ලියන්න ඕන.
අපි දැන් multiples of 4 කිව්වොත් මේ ටික විතරක් නෙමෙයි නේද 24 28 32 ඒව ඔක්කොම එනවනේ ඒවා හම්බෙන්නේ නැති විදියට ඔයගොල්ලෝගේ description එක එනවා හරිද clear නේද හිතන්න තියෙන්නේ right logical no thinking power you have to develop hari පොඩ්ඩක් හිතන්න right then look at the next one fourth question Venn diagram given එහෙනම් ඇත්තේ අනිත් දෙක ලියන්න කියලා. හරිද? මේ තියෙන list of element ඊට පස්සේ කියනවා descriptive method ලියන්න. right. පැහැදිලි නේද එහෙනම් හැමෝටම? කරන්න ඕන දේවල්. right. There are 5 questions. You have to complete it as the homework. right 2.2 exercise all of you mark as the homework. හැමෝම මේක mark කරගන්න. Next day I will discuss the homework questions. හැමෝම කරලා තියෙන්න ඕන. right and also after discuss the homework we can start the first lesson okay next day අපි first lesson එක start කරමු I think next day also we can complete the first lesson then end of the next week we can complete first 2 lessons right අද ටික පැහැදිලිද ගැටලු තියනවද No, sir. right ඔන්න එහෙනම් අපි පොඩි grade 7 start එකක් අද ගත්තේ right එහෙනම් ඔතන ඉඳලා අපි next day එකේ ඉඳන් continue කරමු right okay now I'm going to stop the class today okay next week we can meet thank you for joining today goodbye and good night all of you Good night, sir. Goodbye, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir.